The gold. Shifa, why इसका नाम सत्युग क्यों रखा हमें? तो why this name? It's like It's very relevant. Satyug means the age of truth. हम अभी कलयुग में रह रहे हैं जहाँ पे पहले जहाँ पे लोग अपनी जुबान पे चीज़ें कर जाते थे और प्यार मोहब्बत से चीज़ें होती थी, अब पैसों के ऊपर होती है. I really wanted to bring back that era. That's why our entire concept of Satyug is based on truth and commitment. क्योंकि जो हम लोग आपको कमिट कर रहे हैं उस पर हम खरे उतरेंगे. And I want people to have that faith in us. So हम लोगों ने अभी तक जो भी काम किया है हमने अपने faith पे किया है, through truth पे किया है. दोनों ने नाम जो कमाया हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कमाई है. So we would never risk that. So we wanted to kind of transcend in the business and our philosophy. So that's that. एंड वो जो वीडियो में जो आप शादी की बात कर रहे हैं कि आप जी। बहुत सारे जो जोड़ों को आप जी, लोग जी। शादी कराएंगे, तो वो स्पेसिफिक कोई रिलीजन से होगा, ये एरिया से होगा, आई मीन व्हाट स्टेट से होगा, या इट्स लाइक Obviously we have people working on हम लोग अलग अलग जगह तो जाके कर नहीं सकते. So if we're doing it in Bombay, it will only be Bombay. Then we'll do Nagpur, then we'll do Nasik. I mean, it'll be ज्वेलर्स के कारीगर लोग की. हाँ, ज्वेलर्स के कारीगर लोगों के भी होते हैं. They can't afford to get their daughters married. We will get it done. And जो हम लोगों का CSR का एक initiative है, so I thought this is a good way to take it forward. और 4 ग्राम का मंगलसूत्र भी दे रहे हैं. So I just think it's in our way kind of taking forward something that is business, but there's also a charity associated with it. एंड गोल्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप डायमंड्स होंगे, बिकॉज आपके हाथों में भी डायमंड चमक रहा है, तो आई एम श्योर नेक्स्ट स्टेप डायमंड पे भी आप फोकस करोगे. मैंने उस पर सोचा नहीं है. लाइक आई सेड, गोल्ड इज समथिंग दैट इज बॉट मोर देन डायमंड्स. मैंने कहीं पढ़ा था रिसेंटली, विच इज़ अ फैक्ट, कि 11% of the world's gold market is commanded by the Indian housewives, more than the reserves of America, Germany and Switzerland all put together. So you can imagine gold की क्या वैल्यू है हम औरतों के लिए, हम हमारी जिंदगी में. So somebody else from the IBGA just said, पति से ज्यादा गोल्ड मायने रखता है हाउसवाइफ की जिंदगी में. They be more secure with the gold. राज, स्पेसिफिक लाइक क्रिकेट मैच हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई है, गोल्ड हो गया है, अब कहाँ कब्जा करना है या कहाँ पैर फैलाने हैं? यू हैव टू बी लाइक Kundra's family will go to that area. I've got to leave something for my son. Yeah, I think gold, not many people know, for the last 15 years I've been trading precious metals from London. I have one of the oldest refineries in London. We have businesses in Peru, in South Africa. So precious metal is something that I've been very fond of and I've been doing. So this was just an extension. So we only do things that we understand properly, otherwise we don't get into it. एंड ब्रांड एम्बेसडर की आपको जरूरत ही नहीं बाहर, बिकॉज आपके पास घर में ही है. खूबसूरत घर में. पैसे बचे. Shiva, you just mentioned faith. Faith is a very relevant term these days, considering you have seen as a team owners a lot of ups and downs. Do you think the worst time is over as far as the idea is concerned? Like I said, faith. That's one thing that I have, and Raj also have, and we have faith. And I know that will always tide us through bad times. Bad times happen in everybody's life, so it's not something that bogs us down. We are very clear about what is right and what is wrong. We have never done anything wrong in our lives. I can say that very proudly. So there's nothing to fear. Of course. Absolutely. I mean, totally. We are law-abiding citizens, and it's our brand value that takes us forward and helps us do what we're doing. So today, like I said, I've taken Shilpa Shetty on board to do this because there is no one better. There is no one someone who's as pure, as trusted, and who has the kind of world fame that I'm saying that my wife has achieved over so many years. So yeah, we believe in truth, and that's why we call the company Satyog, which means the golden era of truth and commitment.